Hello, hi, namaste. Welcome to PKV channel. So today's problem is 7th. Evaluate the integral by changing the order of integration. It's integration 0 to infinity, integration 0 to x to infinity e power minus y by y into dy into dx. సో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ బీటెక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఏప్రిల్ 2022 రెగ్యులర్లో ఇచ్చున్నారండి. సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులస్ అండ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో రైట్. సొల్యూషన్ given integral 0 to infinity integral x to infinity e power minus y by y dy into dx. Here x is equal to x tends to 0 and infinity, and y tends from x to the infinity. Okay, so then x equal to 0 comma x equal to infinity comma y is equal to x comma y is equal to infinity. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదండి. సో ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే గ్రీన్ కలర్తో ఇండికేట్ చేసినటువంటి పాయింట్స్ ఏంటి సార్ అంటే అవి వచ్చేసి ఇన్ఫినిట్ పాయింట్స్ దగ్గర అప్టైన్ అయినటువంటి లైన్స్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఇన్ఫినిటీ అనుకున్నట్టయితే ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీ వై 0. ఓకే, అక్కడి నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం. ఇన్ఫినిటీ అంటే సమ్ పాయింట్ తీసుకుంటామండి, ఇన్ఫినిటీ మనం చెప్పలేం కదా, రైట్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వై యాక్సిస్ లైన్ దగ్గర ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ వై ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఆ పాయింట్ నుంచి మనం ఒక లైన్ని డ్రా చేసుకుంటాం. సో రెండు పాయింట్స్ ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి సార్ అంటే 45 degrees ఇంక్లైన్ లైన్ దగ్గర మీట్ అవుతాయండి. సో అక్కడ మనకు అప్టైన్ అయ్యేటటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ లైన్ మీరు గమనించినట్టయితే 0 ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉండేటటువంటి లైన్ ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో 0 ఇన్ఫినిటీ టు 0 and infinity point obtains on the line x equal to infinity line. ఓకేనండి, రైట్. సో ఇక్కడ బ్లూ కలర్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నారు కదా, దాన్ని న్యూ స్ట్రిప్ అంటారు. ఓకే, దట్ వన్ ఈజ్ న్యూ స్ట్రిప్. అండ్ బ్లాక్ కలర్తో ఇండికేట్ చేసినటువంటి స్ట్రిప్ వచ్చేసి వరల్డ్ స్ట్రిప్. ఓకేనా, వరల్డ్ స్ట్రిప్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి లిమిట్స్ ప్రకారంగా ఎక్స్ అనేది 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ పోతుందండి, వై అనేది ఎక్స్ నుంచి ఇన్ఫినిటీకి పోతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో దీని ప్రకారంగా మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేయాలి. గివెన్ డేటా వరకు మనం రాయగలిగితే మనకి 1 మార్క్ వస్తుందండి. డయాగ్రామ్ వేసినట్టయితే మనకి 2 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, టోటల్గా ఈ సమ్ వచ్చేసి మనకి 10 మార్క్స్. ఓకే, డైరెక్ట్ 10 మార్క్స్ సమ్ ఇచ్చాడు. ఫర్ గివెన్ PB integral possibility and PB integrate first with respect to y and then with respect to x by change of order of integrate first with respect to x and then y. సో ఈ పాయింట్ దాకా రాసినట్టయితే మనకి 1 మార్క్ వస్తుందండి. ఓకే, 1 మార్క్. సో అకార్డింగ్ టు
according to the new strip, according to the new strip, the new limits are x tends to 0 to y, y is from 0 to infinity. So again 2 marks for this. Right, ఇక్కడ దాకా రాస్తే మళ్ళీ 2 marks వస్తాయి. Now therefore given 0 to infinity, x to infinity, e power minus y by y dy dx. So changing order of integration, that is 0 to infinity, then integration 0 to y, e power y by y into dx, then into dy. సో ఇక్కడ వరకు ఈ లైన్ కానీ రాసినట్టయితే మనకి మళ్ళీ 1 మార్క్ వస్తుందండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు 0 to infinity, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ వస్తుందండి. సో అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ ఇంటూ డివై. ఓకే, so now it will be become as integration 0 to infinity y into dy, right? So that is, so ఇది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది కాబట్టి it will be multiplied by e power y into y. So now e power y by y into dy. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ y క్యాన్సిల్ పోతుంది కాబట్టి 0 to infinity into e power minus y by minus 1. Integration of e power n is equal to e power minus n is equal to e power minus n by minus n. Okay, that means constant value. The value is sign will be 1. Okay, so this is the formula. Apply the limits from 0 to infinity.